topic, an important topic in quantitative aptitude or numerical ability or arithmetic, whatever you call. Okay, that is the LCM and HCF. LCM and HCF. See, LCM and HCF. ఇక్కడ మెయిన్ చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్కడ ఎల్సిఎం యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ హెచ్సిఎఫ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ కానీ అర్థమైందంటే ఎక్కడ ఎల్సిఎం ఎక్కడ హెచ్సిఎఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే చాలా సింపుల్గా వస్తుంది. ఓకే, ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎం అండ్ ఎఫ్. ఎం అంటే మల్టిపుల్, గుణకము అంటాం. ఓకే, ఎఫ్ అంటే ఫ్యాక్టర్, కారణాంకము అంటాం. ఓకేనా? నౌ LCM and HCF least common multiple and highest common factor. So ఎలా find out చేస్తాం? Suppose if you take 12 and 18, two numbers are there. 12 and 18. Now multiples and next factors. Multiples and factors. What are the multiples of 12? That is 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, etc. Infinite multiples are there. What are the factors of, what are the multiples of 18? 18, 36, 54, 72, 90, etc. There are infinite multiples are there. And factors. What are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6, and 12. What are the factors of 18? 1, 2, 3, 6, 9, 18. See, the number in difference between multiple and factor, there are infinite multiples and finite factors. Infinite multiples and finite factors. Now, suppose if you observe, in these infinite multiples, some multiples are common. 36, 72, and next 108, etc. How many common multiples are there? There are infinite common multiples are there. In these infinite common multiples, the least one is called as least common multiple. In the infinite common multiple, the least one is called as least common multiple. Now, come to the part of factors. There are finite factors. There are finite common factors. In this finite common factors, the highest one is called as highest common factor. Multiples infinite ఉంటాయి కాబట్టి least common multiple తీసుకుంటాం. ఫ్యాక్టర్స్ ఫైనట్ ఉంటాయి, సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు హైయెస్ట్, మల్టిపుల్స్ ఎప్పుడు లీస్ట్. ఇది కానీ మీరు గుర్తుంచుకున్నారంటే ఎల్సిఎంఎస్ మొత్తం చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి. రైట్? నౌ గో టు ద క్వశ్చన్స్. ఇస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్, దట్స్ అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు ఇందులో. రైట్, ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 56 యాజ్ వెల్ యాజ్ 84 ఈజ్. ఏమంటున్నాడు? లార్జెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అంటే 56 కి 84 కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి, అందులో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇంతకుముందు డివిజన్ ప్రాసెస్ అని చాలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏ సింపుల్ మెథడ్ చెప్తాను. 56, 84 మనకు కావాల్సిందండి విచ్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. Least one, this is 28 and this is equal to 42. What is the least common factor of these two numbers? That is equal to 2. This is 14 and this is equal to 21. What is the least common factor of these two? That is equal to 7. This is 2 and this is 3. What is the least common factor of these two numbers? No. What we required? Common factor. Common factor of these two numbers. If you observe, 2 is a common factor, 2 is a common factor, 7 is a common factor. So all these numbers are common factor of these two numbers. So what happened? 2 into 2 into 7.
What is the answer? That is equal to 28, which is required answer. అదే కామన్ మల్టిపుల్ అడిగారు అనుకోండి, ఇవి కూడా మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందండి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ లాస్ట్ మిగిలిన కూడా తీసుకుంటే అప్పుడు కామన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది. అదొక్కడే డిఫరెన్స్ ఎల్సిఎంకి హెచ్సిఎఫ్కి. ఓకేనా? ఇలా డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎల్సిఎం కూడా ఇదే మెథడ్లో చేస్తాం, హెచ్సిఎఫ్ కూడా ఇదే మెథడ్లో చేయండి. ఎందుకు ఈ మెథడ్లో చేయమన్నానంటే, ఇక్కడ సపోజ్ ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ 4 నెంబర్స్ అడిగారు అనుకోండి, ఇంతవరకు మరి చేసిందంటే 2 నెంబర్స్ హెచ్సిఎఫ్ తీసుకొని, ఆ హెచ్సిఎఫ్ నుంచి 3rd నెంబర్ తీసుకొని, ఆ హెచ్సిఎఫ్ నుంచి 4th నెంబర్ తీసుకొని అలా చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం అవసరం లేదు, అన్ని నెంబర్స్కి ఒకేసారి హెచ్సిఎఫ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 28. ఇక చూడండి, 72, 108, 56. దీనికి హెచ్సిఎఫ్ కావాలి. దీనికి హెచ్సిఎఫ్ కావాలి ఏం చెప్పాను మీకు? జస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సపోజ్ ఇంకా మీకు 4 తెలిసింది అనుకో, 4. ఇంకా పెద్ద నెంబర్ తెలిసిన పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి. అది మనకి ఏంటంటే మనం ఇనీషియల్గా స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు తీసుకునేటప్పుడు ఏమైంది? దిస్ ఇస్ 36, దిస్ ఇస్ 54, అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 28. Now, what is the common factor of these 3 numbers? That is equal to 2 or not. Suppose if you take a common factor that is as 2, now you should divide each and every number with 2 and take a quotient. This is equal to 18, this is equal to 27, and this is equal to 14. Now, what is the common factor of these 3 numbers? No. So, 2 is a common factor of these 3 numbers. And 2 is a common factor of these 3 numbers. That means 2 and 2, these 2 numbers are common factor of these 2 numbers or not. So we require highest common factor. Highest and you take a product. So that is equal to 4. So 4 is the highest common factor of these 3 numbers. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే సింపుల్ మెథడ్ అండి. ఇక్కడ మీకు దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ 5 నెంబర్స్ హెచ్సిఎఫ్ అయినా, 6 నెంబర్స్ అయినా, 10 నెంబర్స్ అయినా, ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా హెచ్సిఎఫ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 144, 180, 192. వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? లెట్ us టేక్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. ఇంకా మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా చేసేసుకోండి. 72, 90, అండ్ దిస్ ఇస్ 96. అంతే కదా? అగైన్ 2, ఇక్కడ ఏంటి 36, దిస్ ఇస్ 45, అండ్ దిస్ ఇస్ 48. నౌ 3, here this is equal to 12, this is 15, and this is equal to 16. What is the common factor of these 3 numbers? No. Common factor of these 2 numbers is there. Common factor of these 2 numbers also there. 12 and 15 common factor undi. 12 ki 16 common factor undi. Kani manaku kavalsindenti common factor of 12, 15 and 16. 12, 15, 16 common factor unda? Ledu. So ippudu manaku kavalsindenti 2 is a common factor, 2 is a common factor, 3 is a common factor. So what is the product? 2 into 2 into 3. 2 times of 2 times of 3, that is equal to 12, which is required answer. That's it. Is it clear? So this is the benefit of this method anamata. Okay, చూడండి, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 5 numbers ఒకేసారి చేసేద్దాం. 760, 840, 320, 460, 540. What is the highest common factor of these numbers? First, 10 is the common factor of all the numbers, right? So 76, 84, 32, 46, 54. Now, what is the common factor? That is equal to 2. So this is equal to 38. This is 42. This is 16. This is 23. And this is equal to 27. Now, what is the common factor of all the numbers? Here we know the common factor of 38, 42, 16. We know the common factor of 42 and 27. That is a 3. Okay, here 23 is a prime number. ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఈ అన్ని నెంబర్స్ కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి, లేదు కదా? సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 10 into 2, that equal 20 is the answer. That's it. ఓకే, ఇంకా మనం ఫాస్ట్ కింద మనం జీరోస్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ ఈ నెంబర్స్ కే ఇక్కడ చూసేసుకోవచ్చు అన్ని కూడా. ఓకే, దిస్ ద 2, 2, 2, 2, 2. నెక్స్ట్ 23 వచ్చింది కాబట్టి 23తో ఇంకే నెంబర్ అవ్వదు.
సో ఆల్రెడీ 10 తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 into 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20. ఇదంతా కూడా నోట్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ఇనీషియల్ గా ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను. ఒక 6 వీడియోస్ చేస్తాను. ఆ 6 వీడియోస్ మనం ఏంటంటే ఈ మెథడ్ మనం ఫాలో అయిపోవచ్చు. ఓకేనా? ఎలాగ మనం ఫాస్ట్ గా చేయాలి అనేది అప్పుడు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక చూడండి, హెచ్సిఎఫ్ కి ఎల్సిఎం కి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎల్సిఎం లో బేసెస్ అన్ని తీసుకొని అన్ని పవర్స్ తీసేసుకుంటాం. హెచ్సిఎఫ్ లో కామన్ బేస్ మాత్రమే తీసుకొని లీస్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. ఇందులో కామన్ బేస్ ఏంటి? ఓన్లీ 3. లీస్ట్ పవర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 3/4 ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ లో కామన్ బేస్ తీసుకొని లీస్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం. అదే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు కామన్ బేస్ 3 అండ్ హైయెస్ట్ పవర్. దిస్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం, దిస్ ఇస్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, ఇక చూడండి, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్. ఈ అన్నిట్లో కామన్ బేస్ ఏంటి చెప్పండి? 2 3 2 3 2 3 5. సో 2 and 3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పవర్స్, లీస్ట్ పవర్. ఇక్కడ 2 square, ఇక్కడ 2/5, ఇక్కడ 2 cube. సో 2 square is the answer. 3, ఇక్కడ 3 square, ఇక్కడ 3 square, ఇక్కడ 3 square, 3 square. ఇక 5 తీసుకోవడానికి లేదు, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది కామన్ ఫ్యాక్టర్. కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆల్ ద బేసెస్ తీసుకోండి, ఆ తీసుకొని లీస్ట్ పవర్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నారనుకోండి, బేసెస్ అన్ని తీసుకోండి, బేసెస్ అన్ని తీసేసుకోండి. హైయెస్ట్ పవర్ 2కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ 5. 3కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ 2. 5కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 1. దట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం. అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, హెచ్సిఎఫ్ అంటే కామన్ బేస్ అండ్ లీస్ట్ పవర్. ఎల్సిఎం అంటే ఆల్ ద బేసెస్, హైయెస్ట్ పవర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక చూడండి, ఇక 2 మెథడ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్ 6 9 12 18 డివిజన్ మెథడ్. కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక ఏంటి? మన కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏది తీసుకున్నా పర్లేదు. లెట్ us take 3. This is 2 3 4 6. Now common factor of any 2 numbers. Let us take 2 1 3 2 3. Next, what is the common factor? 3 1 1 2 1. So what is the answer? 3 into 2 into 1, 3 into 3 into 2 into 3 into 1 into 1 into 2 into 1. And then so 3 3 times 9 9 4 times, that is equal 36 is the answer. This is the one way. Another way ఏంటంటే, దీన్ని కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే 2 into 3 రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ 3 square, దిస్ ఇస్ 2 square into 3, దిస్ ఇస్ 2 into 3 square. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం అంటే ఏం చెప్పాను? ఆల్ ద బేసెస్, దట్ ఈస్ 2 into 3. నెక్స్ట్ ఆల్ ద పవర్స్, హైయెస్ట్ పవర్ 2 square into 3 square, 36 is the answer. Ante, that is the answer. Okay, next, LCM of 75 250 225 and 525. Okay, 2 methods. First method 75 250 225 525. What is the common factor? That is equal to 5. ఇక్కడ మనకి 5 15 times, 5 5 times, 5 45 times, 5 105 times. What is the common factor? That equal to 5. This is 3, this is 10, this is 9, this is 21. Common factor 3. 3 10 factor లేదు కాబట్టి యాజ్ గా తీసుకుంటాం. 3 and 7. Again 3 1 10 1 7. So what is the LCM? 5 into 5 into 3 into 3 into 10 into 7. This is 25. This is 9. Okay, and this is 10 and this is equal to 7. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? 9 అంటే this is equal to, just multiply 25 into 7 or 25 into 9. 25 into 9, that is equal to 225 into 7 into 10. Okay, so ఇక్కడ ఎలా మల్టిప్లై చేస్తారు? ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చూడండి. 7 into 200 1400, కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. 7 into 20 140, 1400 plus 140 1540 plus 35
1575 0. This is the answer. Okay, or convert these numbers into product of the prime factors. Product of the prime factors తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి 25 అంటే 5 square into 3, 250 అంటే 5 cube into 2, 225 అంటే 9 into 5 square అంటే 3 square into 5 square, అండ్ 525 అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎన్ని వస్తుంది మనకి 25 into 21 times. Okay, 25 into 21 times, that is equal to 3 into 5 square into 7. Okay, so 2 into 3 into 5 into 7. 2 highest power 1, 3 highest power 2, 5 highest power 2, and 7, 5 highest power 3. Suppose if you multiply this one, 2 into 3 square into 5 cube into 7, then also you will get the answer 15,750, which is required answer. మీకు ఏ మెథడ్ మీకు కంఫర్ట్ ఉంటే ఆ మెథడ్లోకి వెళ్ళండి. నేను ఈ మెథడే వెళ్ళాలి అని చెప్పట్లేదు. మీకు ఈ రెండింటి ఇంకా మంచి మెథడ్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ గో టు దట్ మెథడ్. అండ్ మీరేమో వీడియోలో ఏం చేస్తారంటే ఆ కిందన ఆ మెథడ్ ఇంకేదంటే సార్ ఈ మెథడ్ ఇంకా ఈజీ అని చెప్పండి, ఐఎమ్ రెడీ టు లెర్న్. ఓకేనా? ఎందుకంటే నాకు ఒక్కడికి వచ్చాం కాదు, ఏంటంటే చాలా మంది ట్రైనర్స్ ఉంటారు, చాలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నాకు వచ్చిన దాంట్లో సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఏదైతే నేను మీకు చెప్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. ఎల్సిఎం అంటే ఏం చెప్పాను? ఆల్ ద బేసెస్ ఏంటి? 2, 3 and 11. నెక్స్ట్ ఏంటి అవ్వాలి? హైయెస్ట్ పవర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. 3 హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 2. 11 హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 2. దట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం. అదే మనకి హెచ్సిఎఫ్ కావాలనుకోండి, కామన్ బేస్ 2, 3, 2, 3, 11. నెక్స్ట్ లీస్ట్ పవర్ 2 లీస్ట్ పవర్ ఏంటి? 1. 3 లీస్ట్ పవర్ ఏంటి? 1. 11 లీస్ట్ పవర్ ఏంటి? 1. Okay, this is the HCF and this is the LCM. That's it. Next, the students in a class can be divided in a group of 2, 3, 5 and 6. The least number of children can have. Again, 2, 3, 5 and 6. ఈ గ్రూప్స్ లో డివైడ్ చేశాడు. వాడికి కావాల్సింది లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్. ఆ నెంబర్ ఏంటి ఈ గ్రూప్ లో డివైడ్ చేయాలి అంటే లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే దట్ నెంబర్ షుడ్ బి ఏ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఎప్పుడైనా సరే ఎల్సిఎం ఇలా చేయాలనేటప్పుడు ఒక ఇంకా సింపుల్ మెథడ్ గుర్తుంచుకోండి. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి. సపోజ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అందులో ఉన్న నెంబర్స్ లో ఏదైనా నెంబర్ కి ఫ్యాక్టర్ అయిందో చెక్ చేయండి. 2 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ 3 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఓన్లీ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ద ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం. ఓకేనా? హెచ్సిఎఫ్ అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తాం. హెచ్సిఎఫ్ అంటే రివర్స్ ఆర్డర్ వస్తాం. ఎల్సిఎం అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి. ఇచ్చిన నెంబర్లో దాని ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది అంటే జస్ట్ క్యాన్సిల్ దట్ నెంబర్. సో 2 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, క్యాన్సిల్డ్ 2. Next 3 is a factor of 6, then cancel 3. Next 5 and 6 are there. Okay, 5 is not a factor of 6, so essentially you take a product 5 times of 6, that is equal to 30. Next 3 bells chime at an interval of 18, 24, 32 respectively at a certain time. They begin to chime together at what length of the time? లెంత్ ఆఫ్ ది టైమ్ అంటే ఎంత టైంలో అని చెప్పేసి, డిస్టెన్స్ కాదు. ఓకే, విల్ ఎలాప్స్ బిఫోర్ దే చైమ్ టుగెదర్ అగైన్. ఇక్కడ మనకి ఏంటి 18, 24 and 32 ఇది మనకి ఇచ్చింది. మనకి ఏంటంటున్నాడు, 3 ఒకేసారి మోగిన తర్వాత ఫస్ట్ బెల్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 18 seconds ఆర్ 18 minutes కి మోగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఎవ్రీ 24 minutes మోగుతుంది. తర్వాత ఏంటి ఎవ్రీ 32 minutes మోగుతుంది. ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒక టైంలో మళ్ళీ 3 ఒకేసారి ఎప్పుడు అవుతాయి. ఇప్పుడు 18 and 24 తీసుకున్నారనుకోండి, 18 ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు 18 ఇందా మీరు చెప్పాను 18, నెక్స్ట్ 36, నెక్స్ట్ 54, నెక్స్ట్ 72, నెక్స్ట్ 90, నెక్స్ట్ 108. అదే మనం 24 తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ 24, నెక్స్ట్ 48, నెక్స్ట్ 72, నెక్స్ట్ 96. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా. ఈ 2 తీసుకుంటే కామన్ ఇది 2 కదా.
అంటే 18 minutesకి మోగే బెల్ ఆఫ్టర్ 4 times 72 minutes మోగితే 24 minutes మోగే బెల్ అంటే ఆఫ్టర్ 3 times. కానీ ఇక 32 కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఈ ది 72 ఈజ్ ఎ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ దీస్ టూ నెంబers. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ద లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్, అది కావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? లెట్ us take 2. This is 9, this is 12, this is 16. What is the common factor? 3. 3, 4, 16. What is the common factor? That is 4. 3, 1, 4. So what is the answer? 2 into 3 into 4 into 3 into 1 into 4. So ఎలా మనం మల్టిప్లై చేస్తాం? This is 16 and this is equal to 9. Okay, so what is the 16 times of 9? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? నీ నియరెస్ట్ రౌండెడ్ నెంబర్ తీసుకోండి. 16 10 times 160 minus 16, that is equal 144. 144 into 2, so that is equal 288, which is required answer. ఓకేనా? ఇలా చేయండి. ఎప్పుడైనా మల్టిప్లికేషన్ మనం సింప్లిఫై చేయడానికి మీరు ఈ అర్థమెటిక్ వీడియోస్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా స్పీడ్ చేయడం మొత్తం తెలుస్తుంది. అంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఒక ఏదైనా సరే ఒక క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్గా నేను చెప్పేస్తుంటాను. స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తాను అనుకోండి, ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ అలా వెళ్ళేసరికి ఏంటవుతుందంటే అవే మనకు 90 వీడియోస్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఏ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడ సింపుల్ మెథడ్స్ అవన్నీ చెప్తుంటాను, ఆ మెథడ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. అది మళ్ళీ మీకు అదే మెథడ్ వచ్చినప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ అర్థమెటిక్లో మీకు అట్లీస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ సింప్లిఫికేషన్ మీద బేస్ ఉంటుంది. 5 క్వశ్చన్స్ సింప్లిఫికేషన్ బేస్ అయితే 10 to 15 క్వశ్చన్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద బేస్ అవుతాయి. ఈ రెండు కూడా అంటే మొత్తం 20 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద ఉన్నాయి. అండ్ నెంబర్ సిరీస్ అబవ్ 5 అంటే 25 క్వశ్చన్స్. రిమైనింగ్ 15 క్వశ్చన్స్ మీ కాన్సెప్ట్. 25 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్. మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు అంటే యూ విల్ డూ మిరాకిల్స్ అండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ మీకు కరెక్ట్గా లేకపోతే మీ కాన్సెప్ట్ అంత వచ్చినా సరే మీరేం చేయలేరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? కన్వర్ట్ ద నెంబర్ ఇంటూ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. Convert number into product of the prime factors. Here the base must be a prime number and power must be an even number. That is called as a perfect square. Okay, now find the least perfect square number which is divisible by. So 12, 15, 25. దీనికి బెటర్ ఏంటంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక ఏంటో మనకి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 square into 3, this is 3 into 5 and this is 5 square. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 2, 3, 5. What is highest power of 2? 2. Highest power of 3? 1. Highest power of 5? This is 2. Is it a perfect square? 2 square is a perfect square. 5 square is a perfect square, but 3 is not a perfect square. When this number becomes to a perfect square, if this number is multiplied with 3, then what happened? 3 square. That is also perfect square. అలాగే 3తో మల్టిప్లై చేస్తామంటే ఎంటైర్ దిస్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నట్టే కదా. ఇప్పుడు ఈ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏంటి మనకి ఈ 3 ఈజ్ ఎ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ ఏ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్. సో ఏంటి 2 square 4, 5 square 25, 25 into 4 100. Keep in your mind 3 into 3 9, 9 into 100 900 is the answer. That's it. ఓకేనా? ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం, ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో అదే. ఈ మెథడ్ కాకుండా మన ఒరిజినల్ మెథడ్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఏమవుతుంది? 12, 15, 25 ఎల్సిఎం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 5, 25 5 అండ్ దిస్ ఈక్వల్ టు 4, 1, 5. సో 3 into 5 into 4 into 5 25. 3 into 3 into 100, so that is equal to 300. Is a perfect square? Not a perfect square. When this number becomes to perfect square, మనకి 900 perfect square అని తెలిస్తే సింపుల్ గా ఇంటూ 3 చేసేసి మనం 900 అని ఆన్సర్ చేస్తాం. బట్ 900 perfect square తెలియలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ మెథడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటవుతుందంటే అప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏంటంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది.
ఓకేనా? సో నేను అదే చెప్తున్నాను, మెథడ్స్ అన్ని తెలుసుకోండి. ఏ మెథడ్ ఏ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే యూ విల్ డూ మెరాకిల్స్ అండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ 900. The least number 2522 is to be multiplied to make it a perfect square. ఇక చూడండి, ఈ నెంబర్ కి ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే మనకి 30 వరకు స్క్వేర్స్ ఓకే, బట్ ఆ నెంబర్స్ కంటే మనం ఏం చేస్తారు తెలియదు. సో ఏం చేయమన్నాను? కన్వర్ట్ దిస్ నెంబర్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. హియర్ 2 3 5 2. Divide this number with 2 1 1 15 7. This is equal to 6. Next 2, and this is equal to 5 17 8 8. And divide this number with 2 2 8 9 4. Again divide this number with 2 1 4 7. Now divide this number with 147 and 23 అవుతుందా? This is equal to 5. Okay, 3. This is equal to 49. This is 7 7. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 2 power 4 into 3 into 7 square. 2 power 4 is a perfect square, 7 square is a perfect square, but 3 is not a perfect square. ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై దిస్ నెంబర్ విత్ 3. అంటే ఈ నెంబర్ ని మనం 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ 2352 ఈస్ టు బి మల్టిప్లై టు మేక్ ఇట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. అంటే ఏ నెంబర్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఆ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఏం చేస్తారు? ఆన్సర్ ఈస్ 3. ఏం చేయాలి? కన్వర్ట్ దట్ నెంబర్ ఇంటూ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. అయిన తర్వాత ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 3. Next, find the HCF of 3 power 125 minus 1 and 3 power 25 minus 1 is. It is a little bit difficult, but nothing to worry. It's a very simple question. Now, how to solve this question? Now, let us check. జనరల్గా ఇలాంటి మెథడ్స్కి వస్తే ఏంటంటే మన ఇది లెంతీ క్వశ్చన్స్ అండి. ఈ లెంతీ క్వశ్చన్స్లోని మనం అవన్నీ మెథడ్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ పవర్లో ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో వాటి హెచ్సిఎఫ్ తీసుకోండి. అంటే సపోజ్ 3 power m minus 1 and 3 power n minus 1 అయితే యూ షుడ్ టేక్ ఏ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ m and n. అంటే ఇక్కడ ఏంటవుతుంది? దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆన్సర్. అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ 3 power హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ mn minus 1 విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఏంటైంది మనకి ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 125 and 25 ఏంటి? దట్ ఈక్వల్ 25 ఆర్ నాట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 3 power 25 minus 1 is the answer. అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 3 power m minus 1 and 3 power n minus 1 is first the HCF 3 power HCF of mn minus 1 is the answer. Okay, right. Next one, fractions. ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే HCF of fractions. Next, LCM of fractions. HCF of fractions అంటే HCF of numerators by LCM of denominators. HCF of numerators by LCM of denominators. LCM of fractions equal to LCM of numerators by HCF of denominators. అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అదే ఎల్సిఎం అడిగితే ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్స్, సేమ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా. హియర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 3 4 by LCM of 5 4 9. HCF of 2 3 4 that is equal to 1.
LCM of 549 that is equal to 180. That is the answer. మరి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి LCM of numerators 2, 3, 4 by HCF of denominators 5, 4, 9. LCM of 2, 3, 4 that is equal to 12. ఎందుకంటే 2 is a factor of 4. 2 cancel చేసేయండి. 3, 4 times 12. HCF of 5, 4, 9. What is the common factor of these numbers? That is equal to 1. So what is the answer? Answer is equal to 12. That's it. Next, the lowest tape which can measure exactly the length of 8 meters 25 centimeters, 6 meters 75 centimeters, 4 meters 50 centimeters. Two methods are there. First method ఏంటంటే convert these measurements into centimeters. So that is equal to 825, 675, 450. ఇక్కడ మనం LCM తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ LCM తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5. 1, 32 అంటే 6, 25 అంటే 5. 1, 1, 5. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 9, 0. Again, this is equal to 5. This is equal to 31 and this is equal to 23 and this is equal to 18. What is the common factor of these numbers? No. Depending, you multiply all these numbers. This is the one way. And then saripinda 1 and next 32 6, 25 5, 1, 17. This is equal to 3, 135 and this is 90, 5, 31. This is 27. Again divide this number with 3, 31, 9, 2. So what is the LCM? 5 into 5 into 3 into 31 into 9 into 2. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఇలా చేసేటప్పటికి మీ టైం కిల్ అవుతుంది. సో దీనికి ఏం చేద్దామంటే మెజర్మెంట్స్ మీటర్స్ కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ 8 meters 25 centimeters అంటే 8 1/4 అయినా, 6 meters 75 centimeters 6 3/4 అయినా, 4 meters 50 centimeters 4 1/2 అయినా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. వీటిని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసేయండి. ఇక మనకి ఏంటి 33/4, ఇక్కడ ఏంటి 27/4 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/2. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి కామన్ మల్టిపుల్. సో LCM. సో మనకి ఏంటి కావాలి LCM ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ 33, 27, 9 by HCF of denominator 4, 4, 2. Okay, so this is equal to, what is the LCM? ikkadati 33, 27, 9. So just 3, 11, 9, 3 and 3. This is 11, 3, 1. So what is the answer? 27 into 11. So what is the 27 into 11? That is 297. ఎప్పుడైనా 11 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ తీసుకోండి, నెక్స్ట్ ఈ 2 numbers ఫస్ట్ 7 తీసుకోండి, 2 and 7 యాడ్ చేయండి, నెక్స్ట్ 2 తీసుకోండి. సో 297/2. ఇక చూడండి 2 is a factor of 4. 4 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఓకేనా? సో 2. సో ఇక్కడ ఏంటది మనకి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 and 17. 17 అంటే 8.5 meters or 14,850 centimeters. That is the answer. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసారంటే ఏంటవుతుంది మనకి ఈ మెథడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ మల్టిప్లై చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే మనకి ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇంకా సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో మనకి ఏంటంటే అన్ని మెథడ్స్ తెలియాలి, ఏ మెథడ్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది మనకి వెంటనే మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలి, అది ఇంపార్టెంట్. Next, the LCM of two numbers is 2079. HCF is 27. One number is 189. The other number will be. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక రిలేషన్ ఉంది LCM కి HCF కి. ఏంటది? సపోజ్ 2 numbers A and B కని తీసుకున్నారంటే the product of A and B is the product of their LCM and HCF. The 2 numbers A and B తీసుకుంటే the product of the 2 numbers equal to product of their LCM and HCF. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే LCM ఇచ్చేసాడు. వాట్ ఈస్ ద LCM? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2079 అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద HCF? దట్ ఈస్ 27 అన్నాడు.
వన్ నెంబర్ 189 అన్నాడు. వాట్ ఈ ద అదర్ నెంబర్? అది మనకు కావాల్సింది. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. సాల్వ్ చేస్తే మనకి అయిపోయినట్టే. 9తోని 9 3 టైమ్స్, 9 21 టైమ్స్, 3 7 టైమ్స్, 7 2 టైమ్స్, 67 9 టైమ్స్ 7. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ నెంబర్? 297, విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అక్కడ మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలి, మనకి క్యాలిక్యులేటర్ మాత్రం ఉండదు. ఓకేనా? సో మనకి ఏంటంటే టేబుల్స్ కంపల్సరీ రావాలి. నెక్స్ట్, ద LCM of two numbers is x plus y, HCF p into x minus y, one number is p. P into other number, let us take b, is equal to HCF x plus y into HCF p into x minus y. PP gets cancelled. So what is the other value? That is equal to x square minus y square. How to get x square minus y square? X plus y into x minus y. That is equal to x square minus y square. The HCF for two numbers is 16 and their product is 6400. The LCM is 6400. The product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Okay. And this is equal to 400. So what is the LCM of those two numbers? That is equal to 400, which is required answer. ఇలాంటివంటే చెప్పలేం, ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఈజీగా కూడా రావచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, ద LCM of two numbers is 45 times their HCF. HCF x తీసుకున్నారనుకోండి, LCM ఏమవుతుంది? 45x అవుతుంది. If one of the number is 125 and the sum of LCM and HCF is equal to 1150. LCM is equal to 45x, HCF is equal to x. What is the sum? That is equal to 46x. This is equal to 1150. So what is the value of x? 23 2 times, 23 5 times, and this is equal to 25 times. That implies x is equal to 25. If one of the number is equal to 125, other number is equal to b, is equal to LCM. That is 45 times of 25 into HCF. That is equal to 25. Gets cancelled. 5 and this is equal to 5. So what is the other number? That is equal to 45 times of 5. That is equal to 225, which is required answer. That's it. అంతే, సింపుల్ అండి. LCM is చాలా సింపుల్ టాపిక్. The LCM and HCF and LCM of two numbers is 33 and 264 respectively. When the first number is divided by 2, the quotient is equal to 33. ఫస్ట్ నెంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే క్వోషియంట్ 33 అంటే ఆ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 2 into 33, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 66 ఆర్ నాట్. అంతే. వాడు ఏమంటున్నాడు? ఫస్ట్ నెంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే మన క్వోషియంట్ ఏమంటున్నాడు? 33 అంటాడు. క్వోషియంట్ 33 అంటే అక్కడ నెంబర్ ఏంటి అవ్వాలి? సమ్ అదేంటి అవ్వాలి? నెంబర్ 66 ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM ఈక్వల్ టు 264, HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33. Gets cancelled. 2 and 132. What is the answer for B? 132, which is required answer. That's it. Is it clear? Two numbers are in the ratio 3:7 and their LCM equal to 84. The greatest number is C. One number 3 and second number 7. అయితే LCM ఎంత? 21 అవుతుంది. ఓకే, 21 అవుతుంది. ఇక్కడ LCM ఏంటంటున్నాడు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 84 అంటున్నాడు. ఒక నెంబర్ 3 అండ్ ద నెంబర్ 7 అయితే LCM ఎంత అవుతుంది? 21 అవుతుంది. అంతే కదా? అప్పుడు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 7. మరి 84 అయితే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 7. ఇక్కడ ఏంటైంది మనకి? 21 into 4, that equal to 84. 7 into 4 equal to 28 is the answer. That's it. ఇక 3కి 7కి LCM ఏంటి? 21. 21 LCM అయితే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 7. అదే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అడిగారు అనుకో 3 కంపేర్ చేస్తాం. మరి 84 అయితే 84 ఎలాగవుతుంది మనకి? 21 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 84 వస్తుంది. ఇక 7ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 28 వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ 28. The sum of two numbers is 336 and their HCF equal 48. The numbers are. ఇక్కడ చూడండి,
48 అయితే హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 48 అయితే ఆ 2 నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 48x అండ్ 48y అవుతాయి. 2 నెంబర్స్ ఏంటి? 48x అండ్ 48y అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 336 అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈక్వల్ 336 అంటే ఏంటి అవ్వాలి? 48x ప్లస్ 48y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 336 or not? What is the common multiple of these two numbers? That is equal to 48. If you take a 48 as a common, 48 into x plus y, that is equal to 336 or not? Okay, now 8 times 8, 6 times 8, 4, 42 times, and this is equal to 7 times. And x plus y is equal to 7. అది తెలుసు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? నంబర్స్ ఏంటి అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నంబర్స్ ఏంటంటే అవ్వాలి? 48x అండ్ 48y అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అంటే ఇప్పుడు ఏంటవ్వాలి? మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, ఆ నెంబర్ ఏంటవుద్ది? 48 ఇంటూ 1 అవుతుంది. అప్పుడు వై ఏంటవ్వాలి? దట్ ఈక్వల్ 6 ఆర్ నాట్? 48 ఇంటూ 6, ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 కాబట్టి. అదే 48 ఇంటూ 2 అయింది అనుకోండి, ఇంకో నెంబర్ ఏంటవ్వాలి? 48 ఇంటూ 5 అవ్వాలి. 48 ఇంటూ 3 అయింది అనుకోండి, అదర్ నెంబర్ ఏంటవ్వాలి? 48 ఇంటూ 4. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? టోటల్ 6 numbers. 48 into 1, 48 into 6, 48 into 2, 48 into 5, 48 into 3, 48 into 4. That is the answer. Right? Now, same 33x plus 33y is equal to 528. 33 into x plus y is equal to 528. Okay, 11th cancel చేద్దామా? 11 3 times 40, 48 times, and this is equal to 16 times. Now it's a very dangerous question. 33x and 33y. If x equal to 1, y is equal to 15. If x equal to 2, y equal to 14. If x equal to 3, y equal to 13. If x equal to 4, y equal to 12. X equal to 5, y equal to 11. X equal to 6, y equal to 10. X equal to 7, y equal to 9. X equal to 8, y equal to 8. Again, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి 9, 10 అదే వస్తుంది. బట్ అది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ద నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్. సో హౌ మెనీ పేర్స్? 1, 2, 3, టోటల్ 8 పేర్స్. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదంటే, సపోజ్ ఈ పేరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 33 into 1, 33 into 15. సో వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 33. అది ఓకే. మరి ఇక్కడ తీసుకునేది ఏమవుతుంది? 33 into 2, 33 into 14. అది హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి? 33 అవుతుందా 66 అవుతుందా? దట్ ఈస్ 33 into 2 or not? 66 అవుతుంది. కానీ వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ 33 అని. అంటే ఈ నెంబర్ సాటిస్ఫై కాదు. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ 2 నెంబర్స్ ఏంటి? కో ప్రైమ్స్ అవ్వాలి. ఆ 2 నెంబర్స్ ఏంటి అవ్వాలి? కో ప్రైమ్స్ అవ్వాలి. కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటండి? ఇఫ్ ఎ నెంబర్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 and itself, only 2 factors, 1 and itself, that number is a prime number. మరి కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి? if a 2 numbers have a common factor only 1, that is called as co-prime. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే 8 and 9 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 8 is not a prime number, 9 is not a prime number. సపోజ్ 8 and 9 కానీ తీసుకుంటే దీస్ 2 are called as co-primes. ఎందుకంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 8 and 9 that is equal to 1. అంటే ఇక్కడ ఈ 2 నెంబర్స్ యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అవ్వాలి. 1 and 15 కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 2 and 14 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2, 3 and 13 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 4 and 12 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అదర్ దెన్ 1 is there, 5 and 11 satisfy, 6 and 10 not satisfy, 7 and 9 satisfy, 8 and 8 not satisfy. So what is the answer? Only 4. ఏంటంటే 115, 313, 511, 79. These are all the co-primes. ఓకేనా? సో హెచ్సిఎఫ్ తీసుకునేటప్పుడు అది మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి.
అది మనకి ప్రీవియస్ కేసుకి డిఫరెన్స్. ప్రీవియస్ కేసు అంటే మనకి 1 and 6, 2 and 5, 3 and 4 అన్ని కోప్రైమ్సే, మనకి ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, the smallest number which when increased by 5 is completely divisible by 8, 11 and 24. అంటే ఒక నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఈ 3 numbers తోని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వాలి. కానీ వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ నంబర్కి 5 ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ నెంబర్ వస్తుంది. అంటే కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ బై దీస్ 3 numbers. లెట్ us టేక్ ఎక్స్ అనుకుందాం. అది ఏమంటారు, ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విచ్ వన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 5. అంటే ఈ నెంబర్ ఏ నెంబర్ని 5కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది. అంటే ఆ నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ 5 కదా. ఎక్స్ అనేది ఏంటి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. ఎక్స్ అనేది ఏంటి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. దాని నుంచి 5 సపరేట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఓ నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్కి 5 ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ నెంబర్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ మైనస్ 5కి 5 ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎక్స్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. ఎల్సిఎం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 8, 11, 24. ఇందులో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి, 8. 8 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ 2 numbers. ఎస్, 8 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24. 8 క్యాన్సిల్ చేసేయండి, దాని గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు. 11 and 24. వాట్ ఈస్ ద, ఈజ్ 11 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24? నో. ఫ్యాక్టర్ కాకపోతే ఏం చేస్తాం, జస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తాం. 11తో మల్టిప్లై చేయడం ఏం చేయాలి, లాస్ట్ డిజిట్ 4 తీసుకోండి, 2 and 4 యాడ్ చేసేయండి, 2 చేయండి, దట్ ఈస్ 1. ఈ 264 ఏంటి, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్ మైనస్ 5. సో దట్ ఈక్వల్ 264 మైనస్ 5, 259. అంటే 259ని మనం 5 ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది 264 అవుతుంది. ఆ 264 ఏంటి, ఈ 3 numbers-తో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఆన్సర్ ఈజ్ 259. మీకు ఆప్షన్లో 264 కూడా ఇస్తాడు. ఓకేనా. ఇక్కడ నేను మీకు ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లేదంటే మీకు ముందు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఇప్పుడు అంత కాన్సెప్ట్ కానీ మనకి అర్థమైంది అనుకోండి, ఎలా సింపుల్గా చేయాలి అని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత ఆప్షన్స్ నుంచి ఎలిమినేషన్ ఎలా చేయాలనేది లాస్ట్ వీడియోస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. నెక్స్ట్, the least number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder in one each case. ఇందాకల కేసుకి ఈ కేసు డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇందాకల ఏ నంబర్ని మనం 5 ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఇక్కడేమంటున్నాడు, ఏ నంబర్ని ఈ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేస్తే 1 రిమైండర్ వస్తుంది అంటున్నాడు. 1 రిమైండర్ రావడం అంటే ఎల్సిఎం ప్లస్ 1, అంతే కదా. సో 6, 7, 8, 9, 12. వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? 6 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, సో స్ట్రైక్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. ఇక మనకి కావాల్సింది 7, 8, 9, 12. ఓకే, 7, దిస్ ఇస్ 2 cube, దిస్ ఇస్ 3 square, దిస్ ఇస్ ద 2 into 3 square. ఎల్సిఎం ఏంటి అవ్వాలి, 2 cube into 3 square into 7. అంటే 7 into 8 into 9. దట్స్ enough. Okay, so this is equal to 7, 8 times 56 into 9. ఎలా చేస్తారు, 56 into 10, 560 మైనస్ 56 అంటే 504. అంటే 504 ఈ నంబర్ని మీరు ఈ నంబర్స్తో దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. మరి రిమైండర్ 1 రావాలంటే ఏం చేయాలి, 1 యాడ్ చేయాలి. 505 ఇస్ ద ఆన్సర్, అంతే. ఓకే, 504ని ఈ నంబర్స్తో దేంతో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ మనకి ఏంటి, 0. మనకి రిమైండర్ 1 రావాలంటే ఏం చేయాలి, 1 యాడ్ చేస్తాం. 504 + 1, 505 ఇస్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, the largest number which divides 62, 132, 237 leaves the same remainder in each case. ఇక్కడ చూడండి, మనకి సేమ్ రిమైండర్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 numbers తీసుకోండి. అంటే ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 132, 62, 237, 132 అండ్ 237, 62. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70. ఇక్కడ మనకేంటి 105. ఇక్కడ మనకేంటి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5
and this is equal to 175. మనకి ఏంటి కావాలి? HCF of these numbers. What is the common factor? That is 5. This is equal to 14, this is 21, this is 31. అంతేనా? 3, 20, 35. కామన్ ఫ్యాక్టర్ 7. ఇక్కడ ఏంటి 2, ఇక్కడ ఏంటి మనకి 3, ఇక్కడ ఏంటి 5. What is the HCF of these numbers? That is equal to 5 into 7, that is equal to 35. If you divide 62 with 35, what is the remainder? Remainder is equal to 27. If you divide 132 with 35, what is the remainder? 35 3 times 105, 27 is a remainder. If you divide 237 with 35, so 35 6 times 210, the remainder is equal to 27. So మనకి సేమ్ రిమైండర్ అంటే ఏం చేయాలి? 2 numbers డిఫరెన్స్ తీసుకొని ఆ నెంబర్స్ మీరు HCF క్యాలిక్యులేట్ చేశారంటే దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంతే. నెక్స్ట్, the greatest 4-digit number when divided by 12, 18, 21 and 28, leaving the remainder 3 in each case. ఇక మన గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ అన్నాడు. గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ అంటే మన అందరూ తెలిసిందే కదా, దట్ ఈస్ 4 9s. చూద్దాం. 12, 18, 21 and 28. This is 2 square into 3. This is 2 into 3 square. This is 3 into 7. This is 2 square into 7. So what is the LCM? That is 2 square into 3 square into 7. 4 into 9 into 7. That got 28 into 9. So 280 minus 28, that is equal to 252. Okay. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఏం చేస్తారు? 28 ఫస్ట్ 30 సపరేట్ చేసేయండి. 250 మైనస్ 280 మైనస్ 30, 250. 2 యాడ్ చేసేయండి, 252. ఓకే. నౌ 9 9 9 9, you divide this number with 252. 3 times 756. ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 9. 9 times 9, 2 times 8, 9 5 times 45. 45 plus 1, 46, 4 and 18, 22, and this is equal to 1, and this is 7, and this is equal to 1. See, now you subtract 171 from this number. 9 9 9 9 171. This is 8, this is 2, this is 8, and this 9828, which is exactly divisible by 12, 18, 21 and 28. 9828 is the largest 4-digit number or greatest 4-digit number, which is exactly divisible by 12, 18, 21 and 28. But what we required? Remainder 3. So just add 3 to this number. So 9831, which is required answer. So what is the answer? Answer is 9831. Next case. The least number of 5 digits exactly divisible by 16, 24, 36 and 54 is. What is the least 5-digit number? That is equal to 10,000. 16, 24, 36, 54. 16 is not a factor of any numbers. So LCM తీసుకోండి. 2 power 4. This is 2 cube into 3, and this is 2 square into 3 square, and this is 2 into 3 cube. And ఏం కావాలి? 2 power 4 into 3 cube. 16 into 27. Now 16 into 27 ఏం చేస్తారు? 16 into 30, that is equal to 480. 16 into 3, that is equal to 48. So 480 minus 50, 432. అంతే. మీరు అలా మల్టిప్లై చేసుకోండి, అంతే తప్ప ఇక్కడ 7 6 10 42 2 అలా మాత్రం మల్టిప్లై చేయదు. నియరెస్ట్ రౌండెడ్ నెంబర్కి మల్టిప్లై చేసుకోండి. నౌ ఈ 10,000ని మనం 432తో డివైడ్ చేయండి. ఏమవుతుంది మనకి? 2 times 864. ఇక్కడ ఏమైంది? దిస్ ఈక్వల్ టు 6 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 3 times దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1296. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 64. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 64ని కానీ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము అంటే
ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది 4 డిజిట్ నెంబర్ అయిపోతుంది. మన 5 డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ 64ని కానీ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, దిస్ ఈజ్ 3999936 విచ్ బికమ్స్ టు ఏ 4 డిజిట్ నెంబర్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 5 డిజిట్ నెంబర్. సో ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు యాడ్ 432. సో 8631036 విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇలా చేయండి. లేదంటే ఈ డిఫరెన్స్ దీనికి యాడ్ చేసేయండి. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 430 to 64 ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 368. ఇఫ్ యూ యాడ్ 368 టు దిస్ నెంబర్, సో దగ్గర 10,368. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి, నేను సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పట్లే, ఓకేనా? మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా వెళ్తున్నాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈసారి ఇంత టైం పడుతుందా, ఇంత టైం అయినప్పుడు నేను ఎలా చేస్తాము అని చెప్పేసి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేసేస్తుంటారు, ఎందుకంటే టైం లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇప్పుడు మనకి ఈ స్కిప్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాదు మనం చేయాల్సింది ఎగ్జామ్స్లో ఏవి స్కిప్ చేయాలనేది, ఎలా చేయాలనేది నేను మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ చెప్పేటప్పుడు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం మీ ఫోకస్ అంతా కూడా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం మీద మాత్రమే ఉంచండి. ఓకే, నెక్స్ట్ the greatest number that divides 148, 246, 623 leaving the reminders. ఏవైతే రిమైండర్స్ ఉంటాయో అవి ముందు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 144, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 240 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 612. అంటే 144ని డివైడ్ చేస్తే సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, 148ని డివైడ్ చేస్తే 4 రిమైండర్ వస్తుంది. 144 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. సపోజ్ 246ని ఎక్స్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 6 వస్తుంది. అదే 240ని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. 623ని ఎక్స్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 11 వస్తుంది. అదే 612ని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ అనేది ఈ 3 నెంబర్స్తో దేన్ని డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. మనకు కావాల్సిందండి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. అంటే 144, 240, 612 ఇక్కడ మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? లెట్ us టేక్ 4 తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. 4 తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈక్వల్ టు 3 times 24, 6 times, దిస్ ఈజ్ 6 times, and this is 121, 5 times 153. 3 తో అవుతుందా? This is equal to 12, this is 20, this is 51. Any common factor? No. ఇక్కడ మనకి హెచ్ఎఫ్ ఏంటి? That is equal to 4 into 3, that is equal to 12 is the answer. మనం ఈ మెథడ్ కానీ హెచ్ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అంటే మాత్రం సింపుల్, అంతే తప్ప 2 నెంబర్స్ తీసుకొని వచ్చిందంతా మరి ఇంకో నెంబర్ చేయడం, లేకపోతే ఈ వీటిని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్వర్ట్ చేయలేం. కొన్ని అయితే ఈజీగా తెలుస్తాయి, కొన్ని అయితే తెలియవు. సో ఏంటంటే మనకి అన్ని మెథడ్స్ మనకు తెలియాలి. అన్ని మెథడ్ తెలిస్తేనే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సారీ. నెక్స్ట్, ద లోయెస్ట్ నెంబర్ విచ్ వన్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 3000 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దిస్ నెంబర్. ఇందాక ఏంటి? గ్రేటెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏంటి? 3000 నియరెస్ట్ నెంబర్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 7, 11, 13 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉందా? ఎక్కడా లేదు. సో ఏం చేస్తాం మనం? 7 into 13. 7 into 13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం తెలిసే వాళ్ళని గుడ్. లేదంటే ఏం చేస్తారు? 7 into 10 ఎంత? దట్ ఈక్వల్ 70. ఓకే, 7 into 3 ఎంత? 21 అంటే 91. 91 into 11. సో 91 into 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ నెక్స్ట్ 99 plus 1, 1001. ఇక్కడ చూడండి, 3000, 2 times 2002 అంటే 998. అదేమడిగాడు? ద లోయెస్ట్ నెంబర్ వెన్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్, అంటే ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్టెడ్ 998 then that becomes to 2002 which is exactly divisible by 7, 11 and 13. Okay, same process. Next, the least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18. ఇక్కడ ఏంటంటే
ఈ numbers ని డివైడ్ చేస్తే 4 రిమైండర్ రావాలి. బట్ అదే ని 7 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 రావాలి. అది వాడు అడుగుతుంది. ఓకే, అంటే లీస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. ఆ నెంబర్ ఏంటి? 7 కి మల్టిపుల్, బట్ ఈ నెంబర్స్ మల్టిపుల్ కాదు. ఆ నెంబర్ని ఈ నెంబర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అక్కడ మనకి ఏంటది, మనకి 4 వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ దట్ మల్టిపుల్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏంటవుతుంది మనకి 7x దట్ నెంబర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 7x + 4 దిస్ ఇస్ అ కామన్ మల్టిపుల్. అది మనకు కావాల్సింది. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇది ఇలా ఉంచుదాం. 6, 9, 15, 18. 6 is a factor of 18, strike off. 9 is a factor of 18, strike off. Now 15 and 18, 3 into 5, and this is 2 into 3, 3 square. ఇప్పుడు ఏంటి 2 into 3 square into 5, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 10, this is equal to 90. See, 90x plus 4. Suppose if you divide 90x plus 4 with any one of these numbers, the remainder is equal to 4. But if you divide this 90x plus 4 with 7, the remainder is equal to 0. Now how to find x? Just to take a trial and error as x equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Infinite. 1. If x equal to 1, that is equal to 94, is exactly divisible by 7? No. So x is not equal to 1. If x equal to 2, 184 is exactly divisible by 7? No. If x equal to 3, 274 is exactly divisible by 7? 7 2 times, 7 3 times, and next 64. No. X equal to 4. Next 364 is exactly divisible by 7? Yes. 364 is multiple of 7, but if you divide 364 with any one of these numbers, the remainder is equal to 4. So what is the answer? Answer is equal to 364. Sorry. Next one. A rectangular courtyard, 20 meters 16 centimeters long and 15 meters 60 centimeters broad. It is to be paved with a square tiles of same size. The least possible number of such tiles is. ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ ఇది ఒక courtyard తీసుకుందాం. సపోజ్ ఈ సైజ్ టైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. లెట్ us take ఒక 100 టైల్స్ పట్టే అనుకోండి. ఈ సైజ్ అయితే లెస్ దెన్ 100 టైల్సే కదా. ఈ సైజ్ అయితే లెస్ దెన్ దట్ నెంబరే కదా. ఈ సైజ్ అయితే లెస్ దెన్ దట్ నెంబరే కదా. అంటే మనకి అడుగుతుంది ఏంటి? లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. అంటే సైజ్ ఏంటి అవ్వాలి? మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? స్క్వేర్ టైల్స్ అంటున్నాడు. అంటే లెట్ us టేక్ ఈ లెంత్ మనకి ఎక్స్ అయితే ఈ లెంత్ కూడా ఎక్స్ అవ్వాలి. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్, ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ విడ్త్ ఆల్సో. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్ అండ్ విడ్త్. X is a common factor of length and width, and we must require x is the largest number. Ante HCF of length and width adi manaku kavali. 20 meters 60 centimeters and 15 meters 60 centimeters. So 20 16 and 15 60. All of you listen carefully. A simple method is there. Number of tiles called em chestam manam area by సైజ్ ఆఫ్ టైల్, అంతేనా? సో ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు ఈ మెథడ్ లోకి వెళ్తే. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? 2. 1008 అండ్ దిస్ ఇస్ 782. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 504. దిస్ ఈక్వల్ 39 అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 2. దిస్ ఇస్ 252 అండ్ దిస్ ఇస్ 195 అండ్ 3. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 84 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 65. ఈ మెథడ్ లో మనకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. అంటే 2016 ని ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తో డివైడ్ చేస్తే 84 వస్తుంది. 1560 ని కామన్ ఫ్యాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 85 వస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తారు? జస్ట్ మల్టిప్లై 84 with 65. దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్.
ఓకేనా? అది అలా 65 into 4 ఎంత అవుతుంది మనకి? 130, 260. ఓకే, 0, 26 keep in our mind. 65 into 80, 520 plus 26, 546. That is the answer. అంతే. ఇప్పుడు ఏరియా అంటే ఏంటవుతుంది మనకి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2016 into 1560 అన్నట్టు డివైడెడ్ బై సైజ్ ఏంటి మనకి? 24 into 24. ఓకేనా? ఏరియా ఆఫ్ ది సైజ్. సో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టెప్ అంతా వేయకుండా లాస్ట్ ఏ నెంబర్స్ ఉంటే ఆ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. ఏ మర్చెంట్ హ్యాస్ 3 kinds of wine. Wine of first kind is 117, second kind is 130, and third is equal to 143 liters. The least number of cask of equal size. Least number అంటే ఏం చేయాలి? మాక్సిమం సైజ్ ఉండాలి. అదేంటి? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13. సో దిస్ ఇస్ 9, 10 and 11. ఇక్కడ చూడండి, 117 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్నదాన్ని మనం 13 లీటర్స్ కెపాసిటీతో ఫిల్ చేయాలంటే హౌ మెనీ క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 9 క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 130 క్యాన్స్ ని 13 లీటర్స్ ఫిల్ చేయాలంటే హౌ మెనీ క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 10 క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 143 లీటర్స్ ని 13 లీటర్స్ తో ఫిల్ చేయాలంటే హౌ మెనీ క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 11 క్యాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 30 cans are required. That is the answer. The difference between previous case and this case, in the previous case we required the number of tiles, that is called area of the courtyard by area of the length. Ikkada number of bottles are cask and print aval manaki total difference sum. Next, a boy saves 4 rupees 65 paise daily. The least number of days in which able to exact. జనరల్ గా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు కూడా 100 ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ 100 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి ఎగ్జాక్ట్ రూపీస్ అనగానే మనం ఏం చేస్తాం? మనం మల్టిప్లై చేసేస్తాం. అంటే ఇక్కడ డెసిమల్ పోవాలంటే 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి 100 అంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఈవెన్ నెంబర్ కానీ లేదంటే 5 కానీ ఉందంటే మాత్రం బి కేర్ఫుల్. అదే ఆడ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ మల్టిప్లై చేసేయండి. ఇక్కడ చూద్దాం, 465 1 రూపీకి 65 పైస్, 1 రూపీకి 100 పైస్ కాబట్టి 100తో డివైడ్ చేయండి. 4 13/20. మనకి ఏంటి కావాలి? డినామినేటర్ పోవాలి. డినామినేటర్ అంటే ఏంటి? మనకి 20. ఎప్పుడు మన డినామినేటర్ పోతుంది? 20తో మల్టిప్లై చేస్తే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 20. దట్స్ ఇట్. బీ కేర్ఫుల్. యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 కానీ ఈవెన్ నెంబర్ కానీ ఉంటే మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 20. Next, the HCF and LCM of two numbers 21 and 4641 respectively. If one of the number is lying between 200 and 300, the two numbers are. It's a very important question, dangerous question also. Let us take two numbers A and B is equal to product of the numbers LCM 21 into 4641. One number is lying between 200 and 300 and we need to convert this number into product of the prime factors. And 4641, this number with 3, 1, 16, 5, 14, 4, 27, 7. 7, 2 times, 1 time. And if we say 21 into 21 into 221, right? 3 into 7 equal 21. Here one number is lying between 200 and 300. And 441 into 221. So this is your first option. But this is not a correct. Endu correct kadu? 21 is a HCF of those two numbers. Ikkada ante 21 is a common factor of 441 and 221 avali. Here 21 is a factor of 221. No. Okay, so this is not at all correct. So what happened? Again you need to check any possibility is there or not. Yes, that is a very important one. 13 17 times. And ఇక్కడ మనకి 21 into 21 into 13 into 17. మనకి 21 ఫ్యాక్టర్ కావాలి కాబట్టి 21 ఒక నెంబర్ కంపల్సరీ తీసుకోండి. అండ్ 21 into 17. 13 20 260 plus 13 273.
which is lying between 200 and 300. 1721, 1720, 340 plus 357. So one number is 273 and the number is 357, which is satisfy the condition. Okay, 441 and 221 is not a correct. 273 and 357 is a correct. Okay, మీకు 441, 221 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. Next, the least number when divided by 5, 6, 7, 8 leaves the remainder 3, but 11 by 9 leaves no remainder. Already మీకు చెప్పాను కదా 7 తో 7 and 4 సేమ్ అదే మోడల్, అది మీరు సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్, the greatest number which divides 2011, 2623 leaving 9 and 5 respectively. ఈ నంబర్ ని ఇక్కడ చూడండి, ఈ నంబర్ డివైడ్ చేస్తే 9 రిమైండర్ రావాలి, ఈ నంబర్ డివైడ్ చేస్తే 5 డివైడ్ రావాలి. ఓకే, సో గ్రేటెస్ట్ నంబర్ విచ్ డివైడ్స్ 2011 లీవింగ్ రిమైండర్ 9, 2623 లీవింగ్ రిమైండర్ 5. అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకి 2002, ఇక్కడ 2618. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ రెండిటికి కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ రావాలి, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో 2002, 2618 కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? 1001, 1309. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్? 1001 and 1309. Now, what is the common? Again, divisive properties తెలియాలి. Okay, 1 plus 0, 1 plus 0 same, 1 plus 0, 3 plus 9, 12, 12 minus 1, that got 11. Until 11 is a common factor of these two numbers. Okay, so 11 91 times, 11 1 21 119. And next 7 is a common factor, 7 13 times and 7 17 times. So what is the HCF of numbers? 2 into 11 into 7. So 14 into 7, 11. Sorry, that got 154, which is required answer. ఇక్కడ మాత్రం డివిజివ్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. Next, the least number that must subtracted from 1856 so that the remainder when divided by leaves the remainder as 4. ఇక్కడ చూడండి, the least number that must be subtracted from 1856 so the remainder when divided by 7, 12 and 16 remainder is 4. See, suppose LCM తీసుకున్నారు అనుకోండి, 7 2 square into 3, 2 power 4, 2 power 4 into 3 into 7, 16 into 21. So 16, 20, 320, 320 plus 16, 336. 336 is a factor of, sorry, multiple of all these numbers, but we require the remainder 4. But subtract from 1856, 1856. Divide this number with 336. 6 times cancels out na? 6 times. So 6 times possible? Not possible. 5 times only possible. Next, 300. 5 3 times. 1500. 150. 1650. Plus 36. 1690. Okay. 5 into 300, 1500, keep in our mind. 5 into 30, 150. 1650. Plus 30, 1680. Okay, this is 6 and 15, this is equal to 7 and 176. If you subtract 176 from this number, then that number is exactly divisible by these numbers. But what we require? We require remainder as 4. Okay, so what happened? 1856 minus 176. This is 0. This is equal to 15 minus 8. And this is equal to what happened? 7, 6, 1, 1680. This number is exactly divisible with these numbers. But what we require? Remainder as 4. Just add this number. 1684
which is required answer. This is about the LCM and HCF. We'll meet again on the next video. Thank you, one and all.